How are you today? Good afternoon, just by the way. I'm going to start my speed session, with a good afternoon, and I hope you're doing well home. So today I'll be discussing about something very important, extremely important. That is, I should call it, neglected subject. Something we don't really talk about very often, are you going to see the people, the athletes, mostly the athletes and the professional athletes and amateur athletes, but we heard, more often, in about professional athletes, what they talk, with their psychologists in their office when they have problem, but the subject of my speech today is about the attitude, the winning attitude, for an athlete. Okay, psychologically speaking, so what I mean, with winning attitude is very simple. I want to try to demonstrate how important to have the right attitude, when you're training, when you're practicing a sport, and it's hard here inside the 2 inches. Inside the 2 inches, I call it, in my words, the winning attitude. And what I do see in the gym very often or outside, is seeing an athlete or a person, performing a sport, right? A sport, and the person seems to be not there. So I mean, not there is the person is not fully concentrated, and fully, involved, having the commitment, when they're doing sports, right? They're doing sports. It's just like their mind is not there at 100%, they're thinking about something different, they're thinking about, maybe their job, or a different problem, and it's getting hard for them, to perform, to be there, at 100%, and achieving the result they want, the result they want. And for me, the common mistake I see about it is they are not there, they're there physically, but they're not there, mentally, psychologically speaking, they're not there mentally at 100%. So it means, I've been discussing about, the muscles, the cardio, and the body, but everything, there's no doubt in my mind. And it's somehow the personal trainer who are working, with their approach, which is, the mental aspect of an athlete, When you train someone, or when you train yourself, when you're doing a sport, practicing a sport yourself, it's very important to be there at 100%. So, delay your problem. You need a problem, just let it out, let the problems out, and be just, right there, in their here now about what you're practicing. It makes all the difference, I just remember, one of the first coach I've been training, with, I was training, on a master training program, and he was telling me, and it's really true, okay? Serge, when you're training a muscle, see it big and see it growing, in your mind, and believe about it. You gotta believe and be there, see it big and see it growing in your mind, For example, if I was training, my chest, see your chest, is getting bigger, and see your chest, is growing hard, when you're training that muscle part. We talk about chest, for example, right? And for me, it's something I want to just make sure that, it's what understood by everybody. You're training, you have to be there at 100%. Other than that, it's not gonna have, fully, the success you want to have, by training, because you want to have to training, it's about, the winning attitude in your mind, the winning attitude, which it makes all the big difference, in your goal to achieve your goal, and how to achieve your goal, properly, and, I would say, it's really important, I would say, with a realistic approach, with realistic goal, the winning attitude, the 2 inches right here, when you're training, when you're practicing sport, which is very important, and which I found, and which I still finding, it's really neglected. I used to train people, I still training people, and sometimes I'm asking, hey, how are you? Just before the training and during the training, how are you doing now? So are you there? Just make sure that they're there, and they are achieving what they want, and it's all here.
That's why there's no time to discuss with people when you're doing sometimes, you know. That's it could be, you know, about, you know, the things you're doing, you know, but about your social life and everything. No, forget it. You know, you have to be there. Be fully concentrated, you know, about what you're doing. You know, what you're doing. You know, and we see that sometimes, you know, in the professional sport, the goaltender, for example, you know, they just, you know, they're leaving their teammates, you know, alone, and they going, you know, somewhere, and they are thinking about their game plans, you know, and they are right there, and they are concentrating, you know, about what they're doing, you know, and what they're gonna do, and how they be performing on the ice, you know. Same thing for boxer, same thing for many, you know, professional athlete. To be there, you know, with a winning attitude, you know, at 100%. And I want to, you know, briefly talk to you about this, you know, which I think is very, very simple. It's right here. It's right here in between, you know, your ears, in the 2 inches right here. When you're training, when you're practicing sport activities, you know, it's important to be there 100%. And the psychology aspect, you know, is making all the difference, you know, between someone's going to succeed and someone's going to fail, right? Fall, right? Okay? It's what I want to tell you. Okay? What I want to tell you. En français, à cette heure, je fais un petit mot, je parle, ok, de l'aspect positif d'un athlète, ok, au niveau mental. L'aspect mental, l'aspect psychologique, qui est souvent négligé, qu'on n'entend pas parler, que juste des athlètes, on voit souvent des professionnels qui vont travailler quand on a des problèmes avec un psychologue sportif, qui est dans un bureau fermé à porte close, mais on n'en parle pas. Puis ben des entraîneurs personnels ne parlent pas de ça, l'aspect personnel de l'athlète, de parler, puis de regarder aussi, tu sais, si le gars ou le client, la personne est là à 100%. Même toi, quand tu t'entraînes, quand tu fais un sport, d'être là à 100% dans ce que tu fais pour être capable de réussir puis d'obtenir maximalement ce que tu vas avoir, ce que tu vas obtenir dans une approche réalistique. Je parle de ça, puis c'est bien simple, ça se passe dans le 2 pouces, là, entre les deux oreilles, là, l'aspect positif, tu sais. De laisser tes problèmes en dehors du gymnase, en dehors de ce que tu fais, ok? Le sport que tu pratiques, d'être là à 100%. T'sais. Moi, je vois trop de monde là, qui s'entraînent et qui sont pas là. Le body il est là, le corps il est là. Moi, j'ai parlé dans mes vidéos précédemment de le corps, l'aspect physique, l'aspect cardio, ok? Mais l'aspect psychologique fait toute la différence. Ça part de là, ça part dans la tête, ok? Moi, je me souviens, les premiers personal trainers que j'ai eu, ok? Je n'ai pas eu 550. Je n'ai pas confiance en 550, c'est pas vrai. Là. Premier parlait de ça. Il disait, Serge, exemple, on s'entraînait pour apprendre la masse, pour faire la masse musculaire. Ce qu'il me disait, qu'il fallait travailler, il dit, gars, c'est l'aspect visuel. Tu sais, exemple, je m'entraînais, mettons, le chest, pour exemple, le pec. Il disait, regarde, tu t'entraînes le pec en masse. Tu sais, vois-les grossir, puis vois-les prendre l'expansion, ton pec dans ta tête, tu sais, dans ta tête, puis croiser, c'est croiser. Fait que j'étais tout le temps connecté, quand j'entraînais mon pec, mais j'étais connecté à ce qu'il me disait, tu sais. Puis je voyais ça dans ma tête, je visualisais mon pec prendre l'expansion, puis prendre de la masse musculaire. Puis c'était un des premiers coachs qui me parlait de ça, qui m'a amené à ça, de prendre conscience de tout ça, puis de voir dans ta tête, tu sais. Tu pratiques un sport, faut que tu sois là, là. Faut que tu sois là. Puis je regarde du monde bien souvent, ils ne sont pas là, là. Ils parlent de n'importe quoi, tu sais, dans un gym, exemple, on parle d'exemple d'un gym, mais ils sont pas là. Ils sont pas là psychologiquement. Donc, c'est pas étonnant de voir qui ils vont arriver puis ils n'auront pas le résultat escompté. Le résultat qu'ils veulent avoir, là, parce qu'ils ne sont pas là dans leur tête. Ils ne sont pas là au niveau de l'entraînement. Au niveau de l'entraînement, tu t'entraînes, il faut que tu sois là. C'est bien, bien important que tu sois là. Puis que tu sois pleinement concentré dans ce que tu fais, tu sais. Dans ce que tu fais, puis tu y crois, tu sais. C'est une approche réalistique. Une approche réalistique encore là. C'est bien important, une approche réalistique. Tout part au niveau mental, au niveau de tes deux oreilles, là, dans un entraînement. C'est dans un entraînement, tu sais. Si tes problèmes à l'extérieur, tu sais, c'est pas évident. Puis de vraiment te concentrer à 100% sur ce que tu fais, tu sais, puis me dire à 110% sur ce que tu fais au niveau de ton entraînement, c'est d'être concentré puis d'être focusé vraiment là-dessus. C'était ça mon speech aujourd'hui, le sujet, ok, qui a rapport à l'entraînement toujours, on parle d'entraînement, ok, puis ça n'a rien rapport à l'entraînement, c'est vraiment l'aspect psychologique qui fait la différence au niveau de ta réussite, au niveau d'acquérir tes buts, pour un bon entraînement, puis pour une bonne performance sportive. Je vois ça des fois, tu sais, je prends l'exemple tantôt d'un goaler, les goalers professionnels au hockey, ils vont souvent laisser, tu sais, ils vont laisser leur collègue de côté, puis ils vont partir dans leur coin tout seul. Je vois ça, j'ai travaillé dans une arena récemment, là, puis ils sont là, puis ils s'en vont chacun de leur bord, puis c'est pareil quand je joue au hockey, ils s'en vont chacun dans leur bord, puis là, ils focus sur leur planning, leur game qui s'en vient, tu sais. Puis ça, ils embarquent dans leur mood, dans leur mood pour penser à ce qu'ils vont faire. Les boxeurs font ça aussi, qui font ça, puis ils sont vraiment tout seuls, là, ils vont vraiment s'embarquer là, pour réussir à faire ce qu'ils vont avoir. La patinoire ou dans le ring,
c'est bien, bien important, la toxicité élevé, l'attitude gagnante aussi, quand tu dois t'entraîner, quand tu vas faire un sport dans le but de réussir puis de performer. C'est ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez appris quelque chose, okay? It's what I wanted to tell you. And another thing, very important to mention to you, I hope that you learned something about the subject I've been trying to tell